Hi guys! Tara gawa tayo ng ice cream gamit itong Polvoron ng Chocoboron. At ang flavor po nito ay cookies and cream. So ito po ay nabibili sa grocery store. At kapag binuksan nyo yung ganitong pack ay meron po dyan 20 pieces na bite size ng Polvoron. So ayan, ito po yung ating gagamitin ngayong araw sa paggawa ng cookies and cream ice cream. At gagamit din tayo dito ng 410 ml na creme densada. At kailangan po ito ay na-chill nyo overnight bago nyo gamitin sa paggawa ng ice cream. So, ayan lamang po ang ating 2 ingredients na gagamitin sa paggawa ng cookies and cream ice cream.